very urgent as that of Kemisola. But because Kemisola has given birth, that is why we have been doing all this running around. We don't want the 8 days naming ceremony to meet her in prison. So thereafter, hereafter, we'll start all over again. No, I don't hear from the counsel to the defendant, Kemisola Adesanya, where they just grant bail now for Ondo State High Court, sitting in Olokuta Correctional Center in Akure, the state capital. Now Kemisola na in the grant bail for the sum of 10 million naira with surety. Make una no forget say Kemisola Ogunniyi na in the arrest along with 3 other suspects by the Ondo State Commander of the Nigerian Police Force during the curfew imposed in Ondo State in the wake of the NSAS protests in October 2020. And they accuse him of setting ablaze of the APC secretariat in the state capital. The judge, Justice Omolara Adejumo, where they grant the bail, in talk say they release Kemisola based on humanitarian grant and for the purpose of the naming ceremony. And she had say Kemisola Adesanya get the right to be bailed. However, the judge. Network Joe. Button. This is a good news. This is a good news. Kemisola has been granted on the trend for social media. Where in contact say the case not supposed to be like that. Say you get right to be bailed. Hold on, let me get it. Let me just get the full gist. Good morning. Now worry, my debe. That don't follow you Mongolia. No. Tí débi ọ̀dọ̀ títí ẹ jàre kókó ẹ sàn. Alẹ́ la máa ń ṣe shoot ẹ jọ. Good morning, everybody. Mulikati Bello Ilesanmi. John torí Ọlọ́run kí ló dé tó ń tẹ́rẹ́ dẹ̀dì lọ́dọ̀ wa ń bì all the time. Èmi ò mọ problem tó ní o. O ti ń tẹ́rẹ́ dẹ̀dì lórí bí látàárọ̀. Láti àná ló ti ń tẹ́rẹ́ dẹ̀dì. What is your problem? Good morning, ladies and gentlemen. How are you all? Hope you slept well. Ani Damo. Good morning, Mommy Princess. Good morning, Mommy Princess Ade. Good morning, ma. Mo fẹ́ rí ṣẹ́rí bọ́n ṣe bẹ́ẹ̀lì ọmọ yẹn. Wọ́n bẹ́ẹ̀lẹ̀ with immediate alacrity ní tí ò bẹjọ́ wá. Tí ò bẹjọ́ wá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kó bá bàbá Ìjẹ̀ṣà lórí ìkànnì pátápátá. Ṣẹ́rí. By the court. But the presiding judge also considered the fact that the perfection of bail is not something that is as easy and fast as to bring the applicant out. At least we are running against time for the baby not to be named in prison yard. So there is consequent order from the court for the applicant to be reproduced before this honorable court. The court is still going to convene to formally release her, even pending the perfection of the bail condition. So we thank the presiding judge for the magnanimity, and we are very happy that it is victory at last for Kemisola. So we will be going to Ondo prison now in Surulere to bring her to this court. Can you just briefly highlight some of the conditions that? Yes, the conditions are there, but I don't think it's important for me to go to the specifics, But at least, from my own personal view, I don't think it's something that we cannot meet. Particularly, there's always a procedure for everything.
If you consider the bail conditions as too much for us to meet, we'll see apply to the court for variation. But what is important for us is that Kemisola is going to leave prison yard maybe the next 1 hour. So that is important thing. Yeah, thanks so much. Kindly tell us. Okay. Tell us the whole issue from summarize the issue. There is no issue again than what I've said. Okay. She has been released on bail. We have been on this matter, and I'm very sure all of us we are very conversant with issues. So we were here yesterday for the bail application to be moved, but it was just coming before the court for the first time. The judge was not even aware of it, and now today it has been taken to number 1 on the list, and bail has been granted. So I don't think there's any other issue that is so what are you doing for the release of the other? We are going to prison together. I'm leading the orders of that prison to that prison in Ondo town now to bring her before the court. The court will formally release her to us even before perfection of that bail. That means after releasing her to us now, we don't have to even run her today. We will just take her home and rest. We can now come back before this court to be talking about perfection. So we are very grateful to the court. In respect to other three... we are going to move the application. It's very, very important that Kemisola is out today. If we have to go through all the 4 applications one by one, we may still have to be here. Because the court has delivered ruling for 1. That means it's going to... Ordinarily, she will now deliver ruling for 4. I don't know whether you understand me. So the one that is very, very urgent, that we sought audience with the judge yesterday, and was fixed for today, is that of Kemisola. You know, but we are still going to go over this matter because of the fact that Ayodele Bukumi, one of the defendants, was the one that was even pregnant 2 months. That one is legally married, pregnant 2 months before she was arrested, and she lost the pregnancy in prison. Wow. Our own case is as very urgent as that of Kemisola, but because Kemisola has given birth, that is why we have been doing all this running around. We don't want the 8 days naming ceremony to meet her in prison. So hereafter, we'll start all over again. Now, I don't hear from the counsel to the defendant, Kemisola Adesonya, where they just grant bail now for Ondo State High Court, sitting in Olokuta Correctional Center in Akure, the state capital. Now Kemisola na in the grant bail for the sum of 10 million naira with surety. Make una no forget say Kemisola Ogunniyi na in the arrest along with 3 other suspects by the Ondo State Command of the Nigerian Police Force during the curfew imposed in Ondo State in the wake of the NSAS protests in October 2020. And they accuse him of setting ablaze of the APC secretariat in the state capital. The judge, Justice Omolara Adejumo, where they grant the bail, in talk say they release Kemisola based on humanitarian grant and for the purpose of the naming ceremony. And she had say Kemisola Adesonya get the right to be bailed. However, the judge fought the way the issue on the trend for social media, where in contact say the case not supposed to be like that. Say the get right to be bailed. Sherry, Tapan sọ fún yín, the power of social media is very, very strong. Ẹ jẹ́ ká máa fi platform wa ká máa fi ṣe nǹkan tó make sense. Tẹ́ bá ti ríra àwọn nǹkan burúkú tó ń ṣe nílùú báyìí, ẹ jẹ́ ká máa fi pariwo síta. Ṣé gbọ́? Wọ́n ní the way tó ṣe trend lórí social media. Wọ́n wá rí pé no, this is not right. Ọmọ yẹn lọ lélé ní ọ̀la ní kó mọ̀ ẹ́. Even though pé ẹ ti fi sílẹ̀ síbẹ̀ ó ti pẹ́ jù, but ó máa ṣá lọ sí lélé ní. Ó dẹ̀ máa ṣèkómọ nílé. Orí Facebook náà láti máa gbọ́rọ̀ yín wá tá máa sọ̀rọ̀ sókè ńbẹ̀. Tẹ́ fi máa gbọ́rọ̀ sáwọn èèyàn lẹ́nu, tẹ́ ní máa lọ́ọ̀kì àwọn tí ó ṣẹ̀yìn, tẹ́ ní máa lọ́ọ̀kì wọn up unnecessarily. Ó máa lọlé. Wọ́n ní níbi tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó tún strong tó tún lágbára dé. Good morning, Sister Fiwa. Wọ́n ní even if she doesn't meet the 10 million naira bail condition, ó máa ṣe kíni? Ó máa lọlé. Báwo náà ṣe fẹ́ ṣe tó fi jẹ́ pé ó máa lọlé even tí ò bá meet 10 million naira bail condition? She understand? Báwo náà ṣe fẹ́ ṣe? Ó meet 10 million naira bail condition, kò meet ẹ o. Ó lọlé lénìí, ó máa lọlé. She's going home. Do you understand what I mean? I was supposed to come online earlier on. When I was coming from the house, mo kàn pé kí n kàn sáré dé
kí n dé ṣọ́ọ̀bù kí n tó wá sí online ni. Mo fẹ́ play kíní kan fún yín níbí. Àwọn wo là ń pè ní extremist? Ṣé rí gbogbo àwọn yamayama game tán fẹ́ máa play lórí Facebook ń sìn yẹn? Wọ́n láìtàláì kò jẹ mí. Mi ò fọ́ òfun. Tí ó bá dalẹ̀ láyé ọjọ́ tí mo fẹ́ gbé wá fún yín, ó máa shock yín bákan. Ẹ tún wò pé kí ló dé pé Ọlọ́run ọba o. Wow. Láyé ọjọ́ yẹn baddest. Ṣé rí lórí Facebook wa ẹ má máa pariwo pé ènìyàn kan extremist o, extremist o, extremist. Mo máa ń sọ fún yín, kò sẹ́ni tí ò tí ṣẹra wọn rí, kò sẹ́ni tí ò kì í ṣe extremist. In fact, ẹ̀yin tẹ́ máa ń pariwo pé extremist or no extremist, ẹ̀yin gan ẹ wọ́ọ̀sì ju àwọn tẹ́ ń pè ní extremist lọ. Nǹkan tí mo fẹ́ play fún yín láàárọ̀ ẹ̀, mo fẹ́ play fún yín, mo fẹ́ kẹ́yin ọmọ Nàìjíríà rere kẹ́ ẹ gbọ́. Bí kẹ́ máa crop video, kẹ́ máa crop gbogbo ẹ̀ kẹ́ máa ṣe yẹn, òṣì ló bá dé ní ọ̀dọ̀ tèmi, rubbish ni mo kà sí. Personally, let me tell you something. Ẹ̀yin ewúrẹ́ nation, ẹ̀yin non-living things. I honestly don't know what you people, I don't know who you people are fighting. I don't know what you are fighting for. I don't know what problem you have. Mi ò mọ̀ ṣòro ayé tẹ́ ní, mi ò mọ̀ problem tó bá yín. You cannot stop me from talking about Lizzy Anjorin. Torí mi kò mú rán Lizzy Anjorin síta. Tó bá ti di bí ọwọ́ latest bí 4:30. Òun la máa tún bẹ̀rẹ̀ kéèsì Lizzy Anjorin lórí bí continuation number part 19. Èmi kọ́ ni mo ní kó bọ́ síta kó wá stage show. Èmi kọ́ ni mo ní kó máa ṣe rádaràda kiri. Èmi kọ́ ni mo ní kó máa ṣeré dèrèdè lórí cyberspace. Àní dààmú àní ṣubú dànù o. I just want people to hear this that I'm going to play now. As much as tọmọbìnrin bó ṣe jẹ́ wèrè tó, do you know why God will continue to bless Dorcas and why God is always constantly blessing Dorcas? Because my mind is so pure. I don't do rubbish. I don't do nonsense. Alẹ́ àná nígbà tí mò ń play láyé ọjọ́ tí mo lọ ṣe shopping lọ́dọ̀ ẹ̀yin ọmọ ìwé. Òun ló jẹ́ the first time tí mo máa rí this particular video tí mo fẹ́ play. Ẹ rí pé ńgbà tí mò ń play ẹ̀, mo mọ̀ má play ẹ̀ tán because mo gbọ́ àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. Tó bá yá ẹ máa ranjú, ẹ máa pariwo bí wèrè, extremist. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, question mo fẹ́ bi yín léèrè. Game òṣìwò lẹ́rù bóyá ẹ ti ń play lórí Facebook náà. Do you think Wiri Gbajúmọ̀ is capable of handling somebody like myself? Màá kàn yẹ wálẹ̀ báyìí. Máa kàn ìgbà tí mo bá kàn tó máa lọ jù sínú bin. She's too small. She has no credibility. Àwọn èmi tèmi wà bí èmi ní credibility. Torí ẹ lè ṣe rí tí gbogbo àwọn ènìyàn, àwọn ọmọ aráyé tẹ́ ṣe rí tó jẹ́ pé wọ́n fìfẹ́ bá mi lò. Àdúrà làwọn èèyàn máa ń send sí mi, wọ́n ìfẹ́ pè ránṣẹ́. Ó ní voice kan tí màmá kan send sí mi. Mo ti ń try láti send the voice yẹn sórí this phone that I'm on. I don't know why it wasn't working. Every single morning ni màmá máa ń fàdúrà yẹn tó máa ń fi ránṣẹ́ sí mi. Wọn kì í fẹ́ pè ránṣẹ́. Tá bá ń sọ̀rọ̀ ipa extremist. Ẹ̀yin gangan ni extremist, ẹ̀yin gangan ni ká. Rádaràda ló kù tẹ́ ń bá ká ẹ̀ẹ̀kan mọ́ ní. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ fún ìyá yín nẹ́sẹ̀mẹ́. Do you think I have time for all that rubbish of nonsense tó ti ṣẹlẹ̀ ní some years ago? Mo ní time. I am not Wiri Gbajúmọ̀, you know. I have outgrown that nonsense. Wọ́n ti ń bẹ́lẹ̀ ìjà, wọ́n tún change the game. Wọ́n ti ń bẹ́lẹ̀ ìjà, wọ́n tún change the game. Mo ti outgrow gbogbo rádaràda yẹn. Don't forget to join us later on for part 19 lawa. I have outgrown all of that. I am not on that game any longer. Èmi Dorcas ni màá wá jókòó síbi rádaràda ló kù tẹ́ ṣe nonsense.
I don't have the time. Listen to what you did to Were Gbajumo here. Orí wọ́ọ̀lù yín ni mo ti rí. Ọ̀dọ̀ yín ni mo ti gbé. Kò wá sí, Sherry, let me tell you something. Tẹ́ bá ń báyàn jà, ẹ máa bá ìyá wọn jà. Ẹ fà wọn ọmọ ìsílẹ̀. Mo máa gbé fídíò kan sórí wọ́ọ̀lù mi láìpẹ́ níbi tí ìyá yín ti confirm ẹ̀ gan pé màmá yín ní ó ní kí ló dé ìwọ Dorcas kí ló dé tó like kan máa ṣépè fọ́mọ. Hey, listen to that statement. Why would I like pé kan máa ṣépè fún àwọn ọmọ? Màmá yín ní pé bóyá mi ò like kan máa ṣépè fọ́mọ nítorí pé èmi ní kinní kan olúgbòhùn nínú ilé. Imagine that statement. Why tí mo máa ní kan máa ṣépè fún ọmọ? Ṣáwọn ọmọ yẹn ló ṣẹ̀yìn ni. Kò sírú ìjà tẹ́ ẹ̀ bá máa báyàn jà. Ṣé ríru Were Gbajumo tẹ́ ń lò ń sìn yẹn, èmi mọ̀ pé kò stable, kò gbádùn ara ẹ̀ ò yá. Àwọn tí tó máa ń dùn jù, àwọn èèyàn mọ scope tó mú ní lórí Facebook. Lẹ́yìn tí mo mọ̀ dáadáa, kò like kó máa reply, òun ó máa ń dùn. Ìtorí ẹ̀ mo ṣe máa ń rọra ń wò pé ìwọ́n tí ẹ ò ti sí kí o ti wọ wèrè, kó sì dànù jọ, kó sì lọ. Don't you think this is going to an extreme? Don't you think this is too much? What I'm about to play now, you don't think it is too much? Ẹ jẹ́ kí n gbé síbí kájọ play kájọ gbọ́. Gbogbo nǹkan tẹ́ sọ sí ọmọ tó ń pè ní Máyọ̀wá níbí, kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ lórí lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ wò. Ó ti ya wèrè o, ẹ tètè mú so, Bísí gbé pósí ọmọ òfò, àti lọ àti bọ̀ báyìí ní tẹ́ràn ọ̀jẹ́, ọmọ wẹ̀ létí, ò lè nísinmi. Ikú oró di wì lórí Bísí ọmọ wẹ̀. Orí wọ́ọ̀lù yín ni mo ti rí o. Ẹ ṣáàrí, mo ń bọ̀. Orí wọ́ọ̀lù yín ni o. Kíní kan analysis, ibẹ̀ mo ti rí o. Mo ń bọ̀. Mo máa padà sẹ́yìn. Ẹ máa gbọ́, what do we call an extremist? Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Imagine this sort of nonsense. To me, personally to myself, ẹ máa wò wọ́n bẹ́ẹ̀ o. Ẹ máa wò wọ́n bẹ́ẹ̀ o. What do we call an extremist? This is this is going too much to the extreme. Okay? Even tí èèyàn bá ti ń jà lórí Facebook, tẹ́ bá ti ń ṣe wèrè, tá everybody ń ṣe wèrè fún ara wọn, kò yẹ kí eléyìí kó pọ̀ tó eléyìí. Eléyìí pọ̀. This is nonsense. To me, nonsense. Kò sí tí mo ṣe fẹ́ báyàn jà tó. The reason why, another reason why God is blessing Dorcas. Kò sí tí mo ṣe fẹ́ báyàn jà tó. I don't know anything about kẹ́ máa lọ, ẹ wà so diabolical. Eléyìí pọ̀ o. Ọdún náà, òun náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, ó deserve ẹ̀. Lọ́mọ tẹ́ ń ṣe fún yín, ó deserve ẹ̀. But I think this is too much. Me, I think it's too much. Ẹ máa gbọ́. Mi gbọ́ tán lánàá. Ìgbà tí mo parí show yẹn ni mo wá ní, video eléyìí ó tún yàtọ̀ sí the first video. Mo wá wò mo ní let me go and listen to it. Ìgbà tí mo wá gbọ́, I was gutted. Honestly, gutted. Ó ti ya wèrè o, ẹ tètè mú so, Bísí gbé pósí ọmọ òfò, àti lọ àti bọ̀ báyìí ní tẹ́ràn ọ̀jẹ́, ọmọ wẹ̀ létí, ò lè nísinmi. Ikú oró di wì lórí Bísí ọmọ wẹ̀ ní tí àṣẹ wà á. Ṣé gbogbo ẹni tí máa ń ṣe tẹ́nìkan ò ṣe rí dandan ní kójú rẹ̀ orí tẹ́nìkan ò rí rí? Bísí ọmọ wẹ̀ ní tì. Gbogbo tí mò ń rí àti tẹ́tí mi gbọ́ lórí social media yẹ ẹ̀rù ń bà mí jọjọ fún ọ. Nítorí àwọn tó bí ẹgbẹ́ fojú sunkún rẹ láìpẹ́ ọjọ́. Jesus. Bísí ọmọ wẹ̀ ní tì ó de wúrà jẹlẹjẹlẹ. Wò ó ti dàgùtàn jẹmọ̀jẹmọ̀. Àṣẹ náà lásẹ̀ níná fi jógbó. Àṣẹ òrùn lórùn fi hàn. Mo dé gbáǹkọ́ bí ọ̀rọ̀. Àwa ló ta sí. Gbogbo orí adé tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tí ń bẹ nílẹ̀ Oòduà ní bọ́ ọjà. Àṣẹ mú ọ ègbé jà ọ́. Ó ti tọ́ Kádírù mọ́lẹ̀ dandan ní kọ́kọ́ fẹ̀yìn sàn. Ó ti ta kéèké nírù mọ́lẹ̀ àbìrùbájà. Ó di dandan kóró ta ọ́ lára. Ó di wàràwàrà. Ó ti forí kó yèrè pé dandan ní kó wọra nínú ọjà gbẹgbẹgbẹ nítorí ìta gbẹgbẹ là ń tà gbàgbà. Bámi Bísí ọmọ wà ní tì. Mo ti dánmọ́ owó. Àgbẹ̀jù sílẹ̀ lọ́mọ òjò. Wọ́n mo ti déwé agẹ́lẹ́. Bámi dáadáa Bísí ọmọ wà ní tì. Pàṣẹ ọ̀rọ̀ lèmi jẹ́ mo dé wọn náà nípa mo ti yí ọ̀rọ̀. Ìbànújẹ́ ikú àìtọ́jọ́ ó di wọ̀ lórí rẹ̀. Jesus. Gbogbo tó níyìdé ló bẹ̀tẹ̀ gbẹ́.
ṣòkòtò kó pọ́ gbogbo tòbí tí ń bẹ ní fùrọ̀ ó rí òwò ọjà gbogbo tí ń bẹ lára obìnrin tóbìnrin fi soríire tó fi ta tẹ́tí ayé kiri bẹ́ẹ̀ bá pọ̀ fún ní gbogbo alàyè ní dáhùn bí sí gbọ́ látòní lọ òtún jára ayé mọ́ òtún jẹ́rù ọ̀run. Jesus. ó ti sọ fún ọ ó ti yàgò níwájú afẹ́fẹ́ ó ti dàtẹ̀ mọ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀ ènìyàn. wọ́ọ́ bí sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ fún mi wípé bá a bá dayọ̀ sẹ́ẹ̀pẹ̀ á ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ kò tún ní lárí mọ́ látòní lọ òtún jẹ́ èèyàn. bí bàbá bísí àti ìyá bísí ò ṣe jèrè bísí o bísí gbọ́ gbogbo ọmọ tó bí Anna àti Máyọ̀wá ò ní jèrè wọn gbogbo ayé bá sàmì wìtìwìtì. Èmi ò ní bá yín ṣe àmì sírú àdúrà olórí burúkú yẹn. Olórí burúkú ni yín. I swear down on my life, I am hearing this thing for the first time. Mi ní bá yín ṣàmì sí lórúkọ Jésù Kristi. Máyọ̀wá ọmọ tí ó ṣẹ̀yìn. Anna ọmọ tí ó ṣẹ̀yìn. Wọn ò ní ṣánkú. Ó dẹ̀ máa jèrè wọn. Orí burúkú ló kù tẹ́ ń ṣe tẹ́ mọ̀. This is barbaric. Mo ti ṣe show yẹn tán lánàá, mo wá lọ wo fídíò yẹn in full. Ṣé rí pé nígbà tí mo gbórúkọ tán ṣe dárúkọ Máyọ̀wá bẹ́ẹ̀ lánàá mo pàdánù. Ẹ rí pé mo pàdánù. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbọ́ content inú ẹ̀. Tó bá wá yá ẹ máa sọ pé àwọn èèyàn pé extremist ni wọ́n. Ẹ máa láwọn èèyàn ẹ máa ní extremist ni wọ́n. This is too fucking much. Tó bá yá ẹ máa sọ pé nínú tíìmù yín ẹ kì í ṣèkà. What do we call an extremist? Kí ni nǹkan tá à ń pè ní extremist? Èmi ò mọ̀ pé ọdún èmi ò kì í rí gbogbo àwọn kíní yìí fò. Mi mọ̀ pé ṣé tó pọ̀ tó báyìí. It's too fucking much. It's too much. Mi gbọ́ rí in full mo kàn máa ń rí tán kàn gbé fídíò sórí wọ́ọ̀lù wọn ni. Mi gbọ́ rí in full pé kí n gbọ́ nǹkan tán ṣe. It's too much. How can you be ṣépéyìn tó pọ̀ tó báyìí fún ọmọ ọlọ́mọ? Mi gbọ́ rí in full. Fídíò yìí mi gbọ́ rí in full. Àwọn innocent children. Ṣóun ló ebó ló ṣẹ̀yìn ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣépè fún. Kí ló kan tàwọn ọmọ tẹ́ ń ṣépè fún? Ìkànnì yín o. And then you will be talking about extremists. Lórúkọ Jésù Kristi. Ní agbára tá a gbé wọ̀ mẹ́ tí ò kí ń ṣe agbára tó ṣó tí kò kí ń ṣe agbára tàjẹ́. Mo mọ̀ pé tó bá jó òun ni ó máa ṣe àmì sírú àdúrà burúkú báyìí. Àwọn ọmọ tẹ́ ń ṣépè fún yẹn kò sí kankan nínú wọn tí ò ní jèrè rẹ̀. Ó máa jèrè àwọn ọmọ rẹ̀. Ẹ̀yin náà tẹ́ ń ṣépè náà ẹ̀yin náà máa jèrè àwọn ọmọ yín o. Ìkà ò dá ẹ má máa ṣe orí burúkú. Kò sí gbogbo téèyàn bá ṣe bára èèyàn jà tó lórí Facebook. Irú àwọn orí burúkú tẹ́ ń ṣe báyìí ẹ jẹ́ kó máa dáwọ́ dúró. It's too much. Mo rántí jọ́ tán ṣe fún mi. Tí mo ṣe dá padà tèmi. And then you are talking about extremist. Are you not an extremist? Is this not total nonsense to you? Ṣó yẹ kí eléyìí jáde nínú Ewé Nation níbi tẹ́ ẹ ti sọ pé tí mo lérò pé wé àtegbò lẹ́lẹ́ǹta. Ẹ sọ pé mọ́lẹ̀ nìyí. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n charge kíní battery ti lọ. Níbo leléyìí ti fi hàn pé mọ́lẹ̀ ní yín pẹ́ kì í ṣòkùnkùn. Ẹ dáwọ́ orí burúkú dúró, ẹ dáwọ́ kà dúró, ìkà lọ́lọ́run ọba ò fẹ́. Tá bá wí tán bá máa sọ rádaràda. Wọ́n á ní she's a manipulator, ó fẹ́ manipulate ni. Look, listen and listen good. This lady that is on the screen, I can never have anything to do with her. Mo dẹ̀ máa fún ní warning sìn. Mo máa fún ní warning nísìn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo ṣe wà ń bí nsìn, mo máa fún ní warning. Tí ó bá di ọjọ́ mo ti fún ìyá yín ní warning yẹn náà. I am not going to leak ass with anybody on this Facebook. Ní ìgbà tó bá di ọjọ́ tí ìwọ àti ìyá yín tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀, má jẹ́ ń gbọ́ orúkọ mi lẹ́nu rẹ. You will not see me on your platform. I will not have anything to do with you. Má jẹ́ kí n gbọ́ orúkọ mi lẹ́nu rẹ. I am not playing none of that stupid game with anybody any longer. Mi ò ní fẹ́ gbọ́
orúkọ mi ní ẹnu ẹ̀. Ìpadàbọ̀ ènìyàn ló ṣe, like I said yesterday, Gbeposi deserve it. Wèrè ní Bísí. This was when Gbeposi was destroying Mama's business. Dorcas, this Bísí swear for people's children. I don't give two fuck about her. I know, but it's too much. It's too much. Boss lady, she deserve it, Jare. It's too much. Èmi ò gbọ́ rí like this. I have never heard it like this video. Ọlọ́run ni mo fi ṣẹlẹ́rìí. Mi gbọ́ rí kó pọ̀ tó báyìí. Mo rí video yẹn o. I saw the video on their wall. But I didn't listen to it. I didn't know that there was so much curses and stuff on it like this. The reason why I am playing it is just to prove to people. Àwọn wo wá ní extremist. Ẹ gbọ́. Ẹ máa ma cover up. Ẹ máa ma ṣe pé pé kíní kan òkùnkùn ò gbọdọ̀ ṣe kíní kan ìgbà kan àwo kan ìgbà ẹ̀kan àwo kan nígbà tẹ̀dẹ̀ máa kọ́ any message from alálẹ̀. Ẹ ṣáà rí pé àwọn Esabod crew ní any message from alálẹ̀. Ṣálálẹ̀ ló rán yín iṣẹ́. Ṣálálẹ̀ ló rán yín iṣẹ́ for real. It's too much. Ẹ má máa ṣe rádaràda ó pọ̀. Mo máa gbọ́ tán. Àwọn ọmọ Nàìjíríà rere gbọ́dọ̀ mọ àwọn extremist. Ọmọ Ìgbò láti o, èmi ò máa tọkàn nínú orírun Yorùbá. Bó ti wá tó sọ́ba aládé lára bẹ́ẹ̀ náà ló sọ̀rọ̀ sí gbajúmọ̀ ènìyàn níbẹ̀. Bísí máa gbá ogó lamọ̀ tí ìran rẹ̀ ń dó. Ó sọ gbogbo tẹ́lẹ̀dùn àfún ọ, ó sọ di tẹ́tẹ́ ayé kiri. Bírúgbìn tí ẹ bá ti ń sèsokéso, dandan ni ká gé e kúrò. Bísí ọtí tẹ́lẹ̀ yìí ò tún jẹ́ nìyẹn bí mo ti ń sọ. Mo tẹnu mọ́. Ṣé báwọ̀ kókó oge àfi máa ń wọ́ gini? Ọ̀wọ́ obì la fi wo bì lóko. Fọwọ́ mi wọ̀ mí. Fọwọ́ ọmọ Odùduwà wọ́ Odùduwà. Pàṣẹ ọ̀rọ̀ mo dé. Bísí máa ń gbọ́ òó ṣòfò. Ẹbí bàtà tẹ́ mọ́lẹ̀. Ẹbí bàtà tẹ́ mọ́lẹ̀. Àbí inú ẹni tí ń ṣe tán láwọn ò fẹ́. Ẹbí bàtà tẹ́ mọ́lẹ̀. Ó kú. Ó kú bí ó bá kú o. Ìgbà tó ń bẹ láyé èmi ló wúlò fún. Bísí Gbeposi bó bá kú òkú. Gbọ́ mi dáadáa, mo ti sọ fún ọ. Lónìí gangan làá fi gẹ̀lúgẹ̀. Òní làá fi sọ́sọ́ gbá sọ́sọ́. Òní ló mọ bàbá tó má gbà lẹ́gbọ̀n. Gbọ́ mi, Bísí Gbeposi, ó ti tẹ́. Ó ti fàṣọ olówó èrè bóra. Dandan ni kó o ṣòfò bí mo ti tẹnu mọ́. Ọ̀sẹ̀ gangan là ń díjọ́ eégún. Òní kú síbi àtọ̀ rẹ̀ wà. Ọmọ àlè ọmọ ìrandíran. Ọmọ tí ò lóríkì. Ẹni tí ò lóríkì a máa nílé eré òkú òfun ọmọ ìyà àbí ipa bẹ́ ọmọ lásán lásán. Ọmọ yájájá làbá pè ọ́. Wo kàkà kí kówó ra Bísí máa fowó mi ra bíngò. Tí n bá mọ oúnjẹ fájà mi tó bá yó láàrin oṣù 2 sí 3. Ajá abímọlé máa fi rùyọ̀ mí. A máa ń sọ pé lọ́wọ́ olóore. Bísí Gbeposi ó ti tẹ́. Ewé orí omi èé nísìmí. Pèkélé orí alọ́ta èé gbébì kan. Dandan ni mo sọ àlọ́ ṣòfò. Bísí Gbeposi o. Gbọ́ àṣírí rẹ ti tú. Àṣírí olókòbó rẹ tú. Èló là ń mọ́kún wúndíá tọ́lọ́mọgé rárìwọ́ ìdí. Ó ti gbàgbé ọjọ́ tó lọ rè gbé tọ́kì láàrin ọjà tó gbé sínú pátá. Lọ́gán táwọn agbófinró gbọ́ ọmú o. Ẹ̀wọ̀n lọ́lọ́rẹ̀ fi lògbà. Ó wá dé tán. Oníjẹ́nẹ́sìsì jalè. Ó lè wọ́n oníjẹ́nẹ́sìsì jà ọ́. Ajítọ́kí sí pátá. Ọmọ olè, ìran olè, gbogbo olè yín olè. Gbeposi ọmọ ìrankíran. Gbogbo tó wù kó lè dáwọ́lé nílé ayé òní ṣàṣeyege. Bísí ọmọ wẹ̀ ní tì látòmí lọ igbá alẹ́ rẹ̀ ò tún lékún mọ́. Gbogbo ègún tí ń bẹ nínú Kùránì àti Bíbélì ó di wọ̀ lórí Bísí ọmọ wẹ̀ ní tì. Èmi gángan lò ṣà ògbójúlóògùn sọmọ àjẹníkò kò sẹ́ni tẹ́mi ò lè nà lọ́rẹ́. Ọba akéwì kì í bẹ̀rù jà. Wèrè gbajúmọ̀ àwọn alálẹ̀ Yorùbá ló rán mi níṣẹ́. Gbogbo omi àtẹ̀jẹ̀ tí ń bẹ lára Bísí ò gbọdọ̀ ní láárí mọ́. Láti inú ẹ̀dọ̀ tó fi dórí òróró. Òbò rẹ tó fi ṣe bísínẹ́sì tó dàdògán tí wọ́n ń togi sí. Látàkókò yìí lọ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ̀dí. Ikú àìtọ́jọ́ ó ti di ti Bísí ọmọ wẹ̀ ní tì. Bísí máa gbọ́. Èpè pati wà lélẹ́yìí. Mo mọ̀ pé ó fèsì ọ̀rọ̀. Wò ó tó bá di ti patu. Kẹ́ríkẹ́rí èpè bàbá èpè. Ń bọ̀ lórí ọmọ wẹ̀ ní tì. Bísí máa gbọ́. Onílé-relé oníre kókó ogi. Ṣùgbọ́n máa gbọ́. Ọ̀tá tó bá torí àwa rèé sí gbẹ́rẹ́.
Òun lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà rere, òun lẹ ti gbọ́ yẹn. Tó bá ń pariwo internet extremist. Àwọn extremist méjì kan ló wà lórí Facebook. Extremist ni wọ́n. Bó ṣe wà yẹn, mi ò fẹ́ rí ní sàkáání mẹ́. Who is this? But Dorcas, who did this though? Me, ẹ lọ bí wọ́n léèrè. Did you not see it? Àwọn ọmọ ewé ni. Tó bá yíwọ́, tó yíwọ́ pọ́rọ́pọ́. Ẹ kúkú mọ̀ pé kò gbádùn. Ẹ mọ̀ párí òyà. Tó bá yíwọ́ pọ́rọ́pọ́ tó bá dọ̀la, mi ò fẹ́ rí ní sàkání mi. I will never have anything to do with her or anybody on this Facebook. I stand alone and I stand firm. I don't want to be hearing somebody is an extremist. Mi ò fẹ́ gbọ́ èèyàn kan o extremist ni o, èèyàn kan o extremist kọ́, because you are an extremist yourself. Mi ò sọ pé òun náà tí ì ṣe rí o. Níbi tó ti ní pé kán lọ máa gbé pósí ọ̀tá àwọn ọmọ ọlọ́mọ. But the word extremist, that's what I don't want to hear. Mommy Princess Ade, I don't care. Who cares about that? Are they not using that to that they think she can do anything to Dorcas? She carries me now. Ó carries me by 200 miles. Oumbao, we rig bajumo. I beg. Except if I don't want to reply her. She's too small for me. Nǹkan tẹ́mi ò fẹ́ gbọ́ mọ́. Only the word extremist. One second. Someone is messaging me here. Me fake body word, oh, this person is an extremist. Arike, what do you mean by please do? I don't get your message. Your message is not clear to me, ma. Your message is not very clear to me, ma. Gbogbo nǹkan tẹ́ rí tí mo play tó yẹn ní April ni o. Gbogbo nǹkan tẹ́ rí tí mo play tó ń sìn yẹn ní April ọdún yìí. Òun ni tó ṣẹlẹ̀. Wàláì ẹ forget bó ṣe ṣẹlẹ̀. Kò lè Bísí ò lè dá mi mú. Mo ń sọ live and direct lórí live chat and send. She's too small to handle somebody like myself. Timba kojú sí one-on-one. Because you see, I am too intelligent for the game that they are playing. What their momsy wants to do is to make her, you know, I'm talking about anything. Way. Make her come for Dorcas, okay? So as to divert my attention away from Lizzie and Johnny or Lizzie Fokono Paco. So that way, whenever she comes for Dorcas, ki Dorcas reply Dorcas. She automatically attention to shift away from their momsy, even though Dorcas is not even fighting their mother anyway. She's already attacking me now, so what's my own? She knows what she's doing. Because she believes that, look, let me tell you something. I know Wiri Gbajumo in and out. Okay?
She's an attention seeker on Facebook. Anybody that she believes that she's attacking, tó bá ti rí pé okay, pé maybe bóyá ó máa fún òun ní viewers. Anybody that she believes that she's attacking, tó bá ti rí pé okay, pé òun máa rí attention from attacking such person, she will attack the person. Unfortunately, àwọn èèyàn ti ṣe kíni, àwọn èèyàn ti understand the game here, and people are no longer falling for it. Ebo ni mo ṣe show lálẹ́ àná nsìn, àfi tó bá lọ rà. Ẹgbà bẹ́ẹ̀ dáhùn, mi lè wà online kí wèrè gbajúmọ̀ wà online. Káwọn ènìyàn dúró sọ́dọ̀ ẹ̀ láíláí. Àfi tó bá lọ rà, confirm ní apá àti òṣì. Do you think it is necessary? Is it worth it? Isn't it barbaric? Isn't it sickening? Isn't it very sad that we have adults, àwọn àgbàlagbà, tí wọ́n ṣe kíni, tí wọ́n condone irú àwọn àti òṣì? Tá bá fẹ́ bára wa jà, ẹ jẹ́ ká bára wa jà one on one. Ẹni tó bá fẹ́ ṣépè fúnra wọn, ẹ fúnra yín lépè one on one, adult to adult. The children, they have not done anything to anybody. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n wà innocent, they have not done anything to anybody to deserve all this sort of èpè and stuff. Anyway, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ́n ti fi arábìnrin Kemisola pé wọ́n ti bá wa fi sílẹ̀. Tó bá ti di later on today, I want you to join me on this platform. Lórí ibi náà ni, not anywhere else. We're going to continue from where we stopped. And that is Lizzie Anjorin. Lizzie Anjorin, I'm going to treat you like a baby today. Tó bá rí tí mo ṣe jókòó tí mo cross leg mi bí, I'm going to treat you like a baby today. We're going to have a very nice show on this platform today on Lizzie Anjorin. It's going to be very nice. It's going to be very fun. All of you should look forward to the show of Lizzie Anjorin on this platform. And tonight, once we finish Lizzie Anjorin on this platform, tonight, ní we're going to have Layo John or Laye Esin. Shade Kuti, how are you? I want to book you this in here. Ori profile. Gbogbo èèyàn làwọn bá ṣe. Àmọ́ ẹ mọ̀ ṣá wà o. Ẹ já ra konkaluku just, you know, the way everything ṣe wá sí. Konkaluku ẹ dúró ilé nìyí ni o. Ẹ má lè kíyàsí pẹ̀lú yẹn kankan, konkaluku maintain. Let me handle this thing. Ọlọ́run wà capable bàjẹ́. Polo bomber ó rọ́kú. Má gang fight pẹ̀lú èèyàn o.
má ṣe tí ò yẹ kó o ṣe, má kó wàhálà sínú ayé ara rẹ o. Rọra dúró sórí cyber lane yẹn. Rọra dúró sórí cyber lane yẹn. Ẹ̀rín mi, you dey mad ni. You dey put red. Ta lẹ́ni yẹn? Èmi ò sí nínú àwọn tí wọ́n máa lò fún tool of destruction. Mi ò sí níbẹ̀. Kìí ṣe mi Dorcas. Mo fi gbogbo ohun tí mo ní búra. Mi lè bá anybody, tíìmù kankan, anybody ṣe lórí Facebook yìí. Tẹ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ ìjà yín lọ́la, mò ń ja yín ní wọ́n ní ìsìn. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ wà lórí Facebook pátá, ẹ máa bá mi sọ fún wọn. Mi ò fẹ́ gbọ́. I don't play that game. I'm not playing that game. Mo ò fẹ́ gbórúkọ mi lẹ́nu anybody o. Mi ò fẹ́ gbórúkọ mi lẹ́nu wèrè gbajúmọ̀. Ní ìgbà tó bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀tẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ra yín lọ́la. Mi ò dẹ̀ fẹ́ gbórúkọ mi lẹ́nu ìyá yín ní ìgbà tí wèrè gbajúmọ̀ tó bá ṣe kíni tó bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín lọ́la. I don't want to hear my name lẹ́nu yín pátápátá. Ẹ má dákọ mi sí o. Máa cross leg, máa wò yín báyìí, máa wò ni. But Lizzy Anjorin, unfortunately, gbàgbé bó ṣe ṣẹlẹ̀. Àwọn tó sanwó fún. Ṣebí níbi ìlàwà ńgbà tí ìyá yín sọ pé àwọn ti jọ ṣe kíní kan together. Pé ti jọ join hands together. Wípé wọ́n ní kó dáríjì wèrè gbajúmọ̀ pé yẹn lẹ fẹ́ lòun sí. Wèrè gbajúmọ̀ kéré. Ó kéré gbàgbé. Ẹni tí ò ní credibility wèrè wo. Wèrè gbajúmọ̀ báwo. Wèrè gbajúmọ̀ sí èmi dọ̀ọ̀dọ̀. Ẹ kó ṣì dànù. Ẹ lọ wá somebody else. Somebody tó wà, rubbish. These people are doing rubbish. You people are doing rubbish. Ẹ lọ mú ènìyàn tó ní kìmí nínú. Eléyìí tó ní kìmí nínú yín gan mo pa yín tì mí. Èyí tó wà Naija lọ́wọ́ nínú yín àmọ́ bí tó wà o. Pọ̀ṣí ọ̀rọ̀ kan mú tiẹ̀lẹ̀ kó ṣàtiẹ̀lẹ̀ pọ̀ṣí ọ̀rọ̀ pọ̀. Kẹ́ lè mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó bò. Once you are a public figure on social media, most especially on Facebook, your movement, everything you do, kò sí kankan náà tí ò ní ṣe kíni, tí ò ní wà transparent sáwọn èèyàn. Eléyìí tó wà Naija nínú yín, tẹ́ ń parọ́ tẹ́ ń ṣe. Gbogbo ẹ̀ náà ti já fún àwọn tó ń rí lọ́jà níbi tó ti ṣe kíni, kẹ́kọ̀ọ́ kíni lọ. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ làwa mọ̀. Movement ń kálukú gbogbo ẹ̀ everybody mọ̀. Kẹ́kọ̀ọ́ lálà kó ní kíní kan ẹ̀kọ́ òkọ́ lálà. Àwa wí tó wèrè kan ní Dorcas bóyá ó fẹ́ ná kí ló kàn mí àti ẹ̀dì yín tó knock together. Àbólóṣì làwọn ilé ní kí ló kàn mí pẹ̀lú ẹ̀dì yín tó knock together. Ẹ fit ara yín bàjẹ́. You all fit each other. Why would somebody be knocking your head together? Anybody tó bá lo excuse pé wọ́n fẹ́ knock head kan together and say ẹni yẹn olórí burúkú ni. Kò sí anybody tó knock head anybody. Everybody stay on your lane. Victoria Olushola, thank God Kemi has been released, but what about the stigmatization for the child? I know it's ridiculous. I hope they will update us on it, because if they don't, I will keep talking about it. I'll keep talking about that lady. A máa fẹ́ mọ ibi tí wọ́n bọ́rọ̀ dé, ibi tí wọ́n bọ́rọ̀ lọ. Àti bọ́n ṣe débi tán dé. And whoever that is going to do what, whoever that is going to take up responsibility of that particular lady, is she going to get a sorry? Is she going to get a sorry? Is she going to be empowered by somebody? Or are they just going to wave it under the carpet as if nothing happened? Someone said, I swear some Iwe nation will be vexing for mentioning or demoralization of Beposi. They will just be silent because of the last experience.
ẹ jẹ́ máa wòran tí àmọ́ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run èpè yẹn ń pọ̀ lórí àwọn ọmọ tí ó ṣẹ̀yìn tí ó ròyìn lórúkọ Jésù Kristi ní agbára lẹ̀ tó mọ́ àárọ̀ ẹ̀ ní agbára ẹ̀ ní ọjọ́ Tuesday ní even though olórí burúkú ni Bísí olórí burúkú ọmọ àlè ni ó máa dèrè àwọn ọmọ ẹ̀ kò ní fọwọ́ gbọ́mọ sí lórúkọ Jésù gbogbo ìpìtẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń ṣẹ́ sí àwọn ọmọ ẹ̀ lórí kò sí kankan tó máa jẹ́bẹ̀ ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ní lọ́dọ̀ tí yín bẹ́yẹn sìn níwájú yín gbé moralization nìyẹn àwọn wèrè bó ṣe wà yẹn kò lè come close to me. I don't want to have anything to do with her. She's as evil as all of you. Àmọ́ ẹ má máa ṣépè fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ mọ́ torí pé ẹ̀yin náà bí àwọn ọmọ tó ń bá ṣe fún yín ó máa ń dùn yín ẹ̀yin náà wá ṣe kí ni ẹ̀yin náà wá ṣe fóun náà padà ìpè ti pọ̀ jù ìgbà tá a máa wí tán ẹni tó yẹ kó jẹ́ àgbàlagbà nínú yín tó yẹ kó máa fix nǹkan bó ṣe ń lọ nígbà táwọn yẹn bọ́ síta wọ́n ní pé yẹn pé ẹ̀yin kò máa tá o bọ́n bá ṣépè pé wọ́n ṣépè náà nìyẹn o kí ló dé tèmi ò láìkì èpè lọ́dọ̀ tèmi mo ṣe máa láìkì èpè lọ́dọ̀ mi nígbà tí mi kì í ṣe ní èpè. Why would I be liking èpè lọ́dọ̀ tèmi? No, I don't do all that nonsense. All that rubbish lọ́dọ̀ mi bí òṣì ni mo kà sí. Màmá rí yín later o. Ẹ má gbàgbé to meet us lórí ibi lórí ìkànnì ní orí kíni ní orí ìkànnì ní orí ẹ̀rọ ayélujára. I'll see you later on. Don't miss tonight oh. Tonight máa dùn gan o. Tonight I'm talking about láyé ọjọ́ ntálẹ̀ eléyìí tí mo ń gbé bọ́ lálẹ́ ó dùn bàjẹ́ Ọlọ́run ó pọ̀ yẹn. The state government should empower her with good money. Honestly, they need to do something for that lady. It's too much. It's not nice. It's not nice at all. They need to do something for her. They really, really need to do something for her. At least the baby will not be there tomorrow. The baby will not be there tomorrow. So, ìyẹn lásán, ó wà okay, but kò yẹ kán jẹ́ kó bí ọmọ yẹn sí ibi tó bí ọmọ yẹn sí. Do you understand what I mean? Kò yẹ kán jẹ́ kó bí ọmọ yẹn sí síbi tó bí ọmọ yẹn sí. And God will bless each and every single one of us. Ìkọ̀kọ̀ náà wà ò ní sọmọ nù lórúkọ Jésù Kristi. Ìkọ̀kọ̀ náà wà kò ní ṣe kíni kò ní sọmọ nù. Gbogbo ìpè tẹ́yìn ṣẹ́ fún gbogbo orí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí ó ṣẹ̀yìn tí ó ròyìn lórúkọ Jésù Kristi kò sí kọ̀kọ̀ náà wọn tó máa ṣe kíni tó máa ṣẹlẹ̀ wọn lórí. God bless you. I'm busy now. I need to get busy with all this customer stuff. We are open for business. Number 833 Woolwich Road in London. SE78LJ. That is 833 Woolwich Road in London. SE78LJ. Mo máa rí yín tó bá ti di bí 4:30 latest. I should be done because we do the láyé ọjọ́ ní alẹ́ as well. So I don't want to be doing the show for Lizzie Anjorin too late. Normally I would have started at maybe about 5. So tó bá di bí 4:30 or so, ẹ jẹ́ ká máa bọ̀ bí fún Lizzie Anjorin. Ẹ bá wa pèrò sọ́kọ̀ kẹ́ invite àwọn ọ̀rẹ́ yín o. Bí 4:30 gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà Naija America ẹ ti ready. Wọ́n ti fẹ́ pè mí pa. Hello sister Dorcas kí ló ń ṣẹlẹ̀ mi ò rí yín mi ò rí face yín mo là ń ṣe show ṣé bẹ́ẹ̀ rí pa ń ṣe show ara show náà lélẹ́yìn náà. No Lizzie Anjorin àti rí number 19 Lizzie Anjorin. Mo ní ẹ má worry is coming up today. Today ni ọ̀fẹ́ lílí o. Tó gbaski Lizzie Anjorin part 19. Tèmi tí ẹ máa dùn gan. Mo lọ kó àwọn tools yẹn jọ sílẹ̀ ni. Don't forget Ashola Wanta. Ashola Wanta. You can go on our website and make your purchase. Let me go sort out all these people that I need to sort out, and I will see you later. God bless you. Love you. Bye. See you later.